नमस्कार. आयच्या खाशेल्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. जशें आमी जाणा की नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी लागू जाल्या आनी त्या निमतान भुरग्यांक वेगवेगळ्या शाळांनी वेगवेगळे सब्जेक्ट्स आसा, नवे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस जाल्या. तशेंच रोबोटिक्स हो एक तांकां नवीन सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस जाला. आयज आमी आसा सारस्वत स्कुलान आनी हांगासर कोड एवर 5.0 हे रोबोटिक्स कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केला. ह्या कॉम्पिटिशनाच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळ्या शाळेंतल्या भुरग्यांक आपले रोबोटिक्स जे तेंच्यांनी प्रोजेक्ट्स केल्यात ते एक्झिबीट करपाक एक प्लॅटफॉर्म मेळटलो. We are here for this Codever 5 competition. It is an international level robotics competition. It is organized by the management of Saraswat Education Society in collaboration with Sampedia. Now total 33 teams have participated today in this competition, and in the evening we will be having the prize distribution ceremony. For such type of competition, what happens, it presents a good opportunity for the students of Goa to learn many things. Finally, who wins doesn't matter, but the experience that they get is priceless. So I wish all the best to all the teams. म्हजें नांव तन्वीर प्रभू. स्कूल खंयचे? शारदा मंदिर. कितवीक शिकता? हांव आतां 4थांक वतलो. प्रोजेक्ट कितें? जो प्रोजेक्ट हांवें कॉकी रोबोट केला, जो हांवें आमची ट्रेनींग आशिल्लें त्याच दिसा केल्लो. आज कॉम्पिटिशन आसा म्हणून हांवें ताका मॉडिफाय मातसो केलो आनी आज हांवें तो चलयल्लो. हांव प्रॅक्टीस करतालो जेन्नाच्यान हांवें तो केला आज चलोवपाक. एलिमेंट्री सेक्शनान फक्त 2 भुरगीं आशिल्लीं, हांव आनी तो. म्हणून आमी दोगूय जाणां आपले आपले रोबोट चलयताले. हांव ध्रुवभाई दुकळे आनी हो म्हजो पार्टनर अद्वैत कुर्जडकार आनी आमी भाटीकार मॉडेल हायस्कूल आमी पार्टिसिपेट करता कोडेवर ट्रॅक 2. सो हांगा आमकां एक असो रोबोट करपाक जाय वीच इज अ लायन फॉलोवर. This line follower is not just an ordinary line follower. It has a claw-like structure which can pick up boxes. So currently there are many boxes around the track which are exactly 11. So you can either do the tasks autonomously or manually. Basically it is a coupling, pipe coupling of a water treatment plant. So in that water treatment plant, it seems the water is leaking. So you need to put the pipe coupling in order to fix the water treatment plant. We are also doing another challenge which is the ML based AI challenge. In that challenge you have to detect what type of waste a certain type of waste is. So it can either be non-biodegradable or biodegradable. So you have to take it and put it on the first block if it is biodegradable, or the second block if it is not biodegradable. So that is what we are planning to do for the competition, and that is all about our project. कॉम्पिटिशनान एलिमेंट्री ग्रुपान पार्टिसिपेट केल्लो. तातूंत हांव आनी एक्टर दुसरो आशिल्लो. तुजें नांव कितें? वेदांग अनय कामत. स्कूल?
सारस्वत विद्यालय कितवीक आसा तूं? 3रीक आसा. प्रोजेक्ट कितें आसा? आम्ही एक असो रोबोट केला जो सिटीक हेल्प करता. म्हणजे ते एक माजर झाडाक चिरकला तर ते नवार पळयल्ले फाटी केल्ले फुडें गेल्ले थंय एक क्रेन कशी आशिल्ली त्या वरती वेट आसता थंय मागीर फाटी करप मागीर ते देंवता आनी मागीर सकयल देंवता मागीर ते सकयल हाडून ती वेट घालप. माझे नाव आयुष अतुल कोठारकर आणि श्री मालसा नारायणी वेरणा हाई स्कूल. मेरा नाम विशाल हेमंत कुमार गिरी है. मैं श्री मालसा नारायणी हाई स्कूल में पढ़ता हूँ. कितें यूज है? अगर ये ब्लाइंडमैन के लिए अगर वो क्या जाना चाहता है तो जैसे एक बच्चा समझ लीजिए और उनके मम्मी पापा वो लोग बाहर गए हैं तो वो अंधा है तो इससे किधर टकरा जाएगा ना तो चोट लग सकता है. ये ब्लाइंड मैन का लाइन फॉलोवर किया है. वो लाइन फॉलो करके उस जगह पर जा सकता है. कितें नांव दवरलां हेजें? लाइन फॉलोवर फॉर ब्लाइंड मैन. गायडन्स कोणाचें आसलें तुमकां? मयूर सर तेणी आमकां सांगलें की थोडे ब्लाइंड मॅन आसात त्यांच्या खातीर कितें तरी करात. तेमी ब्लाइंड मॅन अशे तांकां कांयच ना सोर्स बी कांय ना तेमी अशे कांय तांकां ना तेच्या खातीर आमी हो प्रोजेक्ट केलो. माय नेम इज अथर्व संजय बर्वे. ही इज Praveen Sawant and he is studying Pradeep Binnar. Our project name is Automatic Bell. We study in Sri Malsa Narini High School. Our standard is standard 8. नेम हो ऑटोमॅटीक बेल आतां तुमकां सांगलें. सो आय वील टेल यू हाव इट वर्क्स. तसो आमी हांगा ते म्हणटा न्ही अ टायप ऑफ अ ब्रेन फॉर अ पर्टिक्युलर रोबोट. सो ह्यो आमचो आमी हेच्यान एकूच हार्डवेअर यूज केला तेजें नांव आसा कॉर्कीनूच आमी बेल जी आसा तेज्या जाग्यार आमी बजर यूज केला. ओके यू कॅन अंडरस्टँड बजर. हय सो सांगता. सो तेका जो आमी म्हणटा न्ही टायप ऑफ ब्रेन त्या प्रकारे तो काम करतलो तो म्हणल्यार आमचो कोड. अँड वी हॅव यूज ब्लॉक कोडिंग लँग्वेज टू मेक द कोड. आतां तुमी हांगा पळोवंक शकता दीस इज द कोड. ओके आनी हांगा आमी तुमकां दाखयतले हांगा स्विचीस आसा. आफ्टर ग्रीन फ्लॅग क्लिक स्टार्ट जातलो. सो नाव प्रद्युम वील टेल यू हाव इट वर्क्स. आमी ह्या कोडान केला म्हणल्यार आतां जेन्ना हांव वेन फ्लॅग क्लिक दाबतलो तेन्ना आतां प्रॉब्लम कितें आतां आमकां बेल बील मारपा जाय तर आमी आमच्या स्कुलाक प्रिफर केला. आमच्या स्कुलान मंडे टू फ्रायडे सेम टायम टेबल आसता आनी सॅटर्डेक दुसरो टायम टेबल आसता. तर आमी मंडे टू फ्रायडे खंयचोय हांगा डे घातलो तर तो मंडे टू फ्रायडे खंयचोय डे घातलो तर तो मंडेचो फ्रायडे तो कोड रन करतलो. समजा आमी सॅटर्डे घातले तो सॅटर्डेचो कोड रन करतलो बिकॉज कित्याक सॅटर्डेचो आमचो मातशें टायम कमी आसता त्या दिसा म्हण लेक्चर्साचो टायम कमी आसता. आतां म्हणल्यार आतां हांव कोड रन करता. आतां हांवें कोड रन केलो तो आमकां विचारता वॉट टायम टेबल आय शूड फॉलो म्हणल्यार तेका आतां स्कुलान खंयचो टायम टेबल हांगा फॉलो करपा जाय. तर हांवें बेश्टो डे घालता. हांवें घातलो ट्यूजडे. ओके तेणी सांगलें मंडे टू फ्रायडे. ट्यूजडे मंडे टू फ्रायडे कोडान येता तो मंडे टू फ्रायडे कोड हांगा घालतलो. पळय फर्स्ट पिरियड आमच्या स्कुलान फर्स्ट पिरियड 30 मिनिट्साचो आसता पूण आमी हांगा 30 मिनिट्स घालूंक शकना पूण आमी 30 मिनिट्सच्या जाग्यार 5 सेकंड लायला म्हणल्यार 30 मिनिट्स इज इक्वल टू 5 सेकंड. तो 30 मिनिट्स हांगा लावचो ना जितले स्कुलान लायता एका हेच्या खातीर. तो फकूत एक 5 सेकंड घेतलो आनी दुसरो हे करतलो क्लास चेंज करतलो म्हणल्यार फर्स्ट पिरियड फोर्थ पिरियड टील आमचो क्लासीस आसता तेच्या मागीर रिसेस जाता. रिसेसा खातीर लॉंग बीप सावंड जातले अशें ते कंटिन्यू टील हेचे पर्यंत जातले स्कूल एंड ऑफ द डे पर्यंत. कितलो आमचो टायम टेबल कितलो आनी तेका समजा 30 मिनिट्स 45 मिनिट्स जाले सो वी कॅन चेंज इट बाय द कोडानूच आमी डायरेक्ट चेंज करूं शकता. म्हणून आमी प्रोजेक्ट केला. वी कॅन चेंज इट ऑटोमॅटिकली म्हणजे आमकां फकत चेंज करपाक जाय. म्हणून जो तुमचो नॉन टिचिंग स्टाफ जो आसा जो बेल मारता तेका परत येवन वाजोवपाची हें ना. ऑटोमॅटिकली सकाळी एकदां सांगलें दे यू हॅव टू प्रेजेंट द कोड ऑफ दिस डे पर्टिकुलर डे मंडे और ट्यूजडे एनी अदर डे. मेरा नाम है आयुष सुरेश शिंदे. मैं श्री मालसा नारायणी हाई स्कूल से हूँ. तो मेरा प्रोजेक्ट बेस्ड है हेल्थ में. तो एक क्या करेगा तो मैं आपको प्रॉब्लम पहले बताता हूँ. प्रॉब्लम क्या थी कि जो हॉस्पिटल्स में आपने सलाइन है तो सलाइन में ना जब ग्लूकोज या फिर ब्लड डालते हैं तो जब पूरी एम्प्टी हो जाती है बॉटल मतलब पूरा लिक्विड ख़त्म हो जाता है तो एयर प्रेशर की वजह से रिवर्स ब्लड फ्लो होता है. उसकी वजह से कभी कभी ना जो ब्लड है वो फिर से उधर जाता है
मतलब इसीलिए ना बहुत लोग ना बहुत लोग मरते हैं, उनको कुछ डिसएडवांटेज होता है, उनको बहुत लॉस होता है, ब्लड लॉस हो सकता है, तो ऐसे बहुत उनको लॉस हो सकते हैं। इसीलिए ये हमारा प्रोजेक्ट है। मतलब ये क्या करेगा, तो इधर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक मैंने क्या क्या यूज़ किया देख सकते हैं। आर्डिनो यूनो, इधर मैंने कोड सेव किया है, ये देखिए। और ये है IR सेंसर जो डिटेक्ट करेगा वो सब, और जंपर वायर से कनेक्ट करने के लिए, और फिर केबल लगाइए, मतलब ये कोड करने के लिए। तो सिंपली ये क्या करेगा, जो पूरी होगी, जो पूरा ये होगा, तब ये इसे मतलब कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो पूरा है ना तो उसको प्रॉब्लम नहीं है, आज नॉर्मल है, कुछ नहीं करेगा। पर जब वो एम्प्टी होने होगी, बहुत एम्प्टी होने ही वाली है, तो वो क्या करेगा, वो बीपर को सिग्नल देगा, बीपर को ये करेगा, और वो बीपर बजने लगेगा। पर हमारा क्या हो गया कि बीपर है ना, बीपर हमें तो ख़राब हो गया, पानी तो लीक है ना, ये लीक हो गया, इसलिए वो ख़राब हो गया। इसलिए हमने साउंड सेट किया है। तो साउंड सेट किया हमने, जब वो डिटेक्ट करेगा कम ग्लूकोज है, तो वो बजने लगेगा। तो आपको दिखाता हूँ, हाँ ये देखिए, आप देख ही सकते हैं। ये देखिए अभी ये खाली है ना, तो धीरे लोग खाली देखिए, अभी स्कैन खाली एरिया कर रहे हैं। खाली एरिया स्कैन करने के बाद ये देखिए आवाज़ करेगा ऐसे, और बोलेगा प्लीज़ स्टॉप द सलाइन, ऐसा बोलेगा। और देखिए अब नॉर्मल फुल है, कुछ नहीं करेगा। जब खाली होगा तो देखिए ये खाली है, हो गया। तो आपने देखा जैसे वो बजने लगा अलार्म, तो ऐसे ही वो अलार्म बजेगा। और क्या होगा, जो नर्स है वो फास्ट जल्दी से वो अटेंड करके वो बंद कर सकती है जो अलार्म। तो क्या होता है, कभी कभी जब सलाइन ख़त्म हो जाती है ना, तो जो वृद्ध है, जो ओल्ड सिटीजन्स है ना, उनको बोलने को नहीं होता, वो बहुत कमज़ोर जैसे होते हैं। इसीलिए उनके लिए ये बहुत यूज़फुल ये इनोवेशन है। मेरे साथ में मेरा पार्टनर वेदांत, जिन्होंने मेरी हार्डवेयर बनाने में मदद की और हाफ सॉफ्टवेयर बनाने में मदद की, और एक मेरा फ्रेंड है स्नेहल कामले, ये हमारी टीम थी। अनिश शेट्टी, स्कूल KB एडगेवार, डॉक्टर KB एडगेवार साकूळ, प्रोजेक्टाचे नाव, व्हर्च्युअल डॉक्टर चॅटबॉट. किती उपयोग, Many people suffer from many deficiency disease, and they ignore them. And by creating this project, the doctor tells us that which deficiency disease we are affected. Suppose I am the patient and here is my doctor. The doctor is asking me to choose a language. I am choosing English as a language. The doctor is asking my name. I am telling my name is Anish. I cannot sleep in night. The doctor is telling us that from which deficiency disease we are affected, and that is known as night blindness, and what to eat. Thank you. My name is Sanvi Madgaonkar. I am studying in class 8 St. Joseph's Institute, Vasco. प्रोजेक्टाचे नाव कितें, Project's name is Dr. PictoBlogs. Now, as we all know, health is wealth, and it is well proved after the COVID pandemic. So this project is dedicated to health facilities. So here I have 5 health facilities which should be which all the children should get them. This is free of cost, and it is AI/ML project, artificial intelligence, and you can also ask if you are having any symptom, what symptom you are facing. You can also not ignore it, so you can ask Dr. PictoBlogs. It will give you the reason why what is the symptom and what should be consumed, and your diet. To be healthy you have to have healthy diet. So here all the diets are there, like what food you should eat to be healthy and what nutritional value do they have. Then you have eye test. So first we'll go to your diet. So now here you can see all the healthy food. So if you want to know what nutritional value do they have, so like bananas, why are they healthy and why should you eat them, prefer eating them. So then you get they are a good source of potassium. Now if you have some deficiencies, you want vitamin B6 in your body, you can have bananas. So all this diet is there. Then you have teeth checkup. This I've used machine learning.
your teeth can be more cleaner. And they are giving solution also. Brush your teeth twice a day. Ask now if you are having a headache symptom. So I will ask. It is a symptom of fever. So here, what is fever and what is the solution also it will tell you. Drink plenty of fluids, means water. And then is your eye test. So eye test also T. So whatever is there I should write. So then it will tell you your score also, and here there was timer. So due to short of time I could make only these 5 facilities, but in future also I will add more like translator, so that everyone can understand in their own language what is this and like what solutions they are giving. So translator I will add. Also I will add more checkups in the future. Thank you. My name is Aditya Deepak Kalekar, his name is Avnish Shahpurkar, and he is Tanmay Parab. So we are from Holy Cross Institute, KPM Goa. So this is a prototype of a smart city. Now these are buildings all, and this is a road. So we have seen a lots of problem in cities, like we have parking issues, dustbin issues. So we have made this prototype. So first we have dustbin. So these dustbins can be placed in public areas. So some children, they short height, so they can't reach over heights of the dustbin, and it's very difficult also to open the lid. So we have designed this dustbin that automatically opens, and when after we put the trash, it automatically closes after 5 seconds. So we will modify it a little much, and we'll put a sensor. So when dustbin fulls, the government will get a notification that dustbin is full, so they will send their officials to clean it up. So here we have automatic street lights. So when the cars will pass through this will turn on, and afterwards when it passes throughout, then it will turn off automatically. So this will save a lot of power of government also. And here we have automatic parking issue in lots of big areas where we can't see if there are empty slots or not. So we have designed this one. So now both slots are empty. When the car will come, the gate will open. So now both lots are empty. So now we have one lot full and one lot empty. So when a car will come, the gate will open. So when and when both the lots are full, then if we can't see that, so we will waste a lot of time. So when these lots are full, when car will come, the gate will not open. So we will know that the lots are full, then we will move to other destination for parking. This will save a lot of time of us, and we don't need a person to tell if there is a parking or not. And here we have a smart agriculture system. We have seen in lots of area that we are cutting trees now because we are making building. So to water, if we plant also to water them, no one is there. So we will mount in sensor. Now there is water. So the pump will not give water to the plants. So when the sensor will be out, then the land will be dry. So when it will be dry, the pump will turn on after 5 seconds. Then all the water will go for the plants. This will automatically give water to the plants, and then the plants will be hydrated every time. This is a eye blink sensor goggle for car drivers. So we have seen a lots of issues in truck drivers that they drink and they sleep also. Then there are many accidents because of this. So we have designed this goggle that if he is sleeping or he has blinked his eyes, then it will automatically tell by blink and vibrate also, and the driver will be awake. So this will ensure that no accidents are no more. We have a prototype done by this, and we can even put the anti-glare goggles which the headlights or high beam will not reflect on our eyes. So this can prevent accidents. Thank you. My name is Dhruv Salgankar. My friend name is Dev Chandekar, and my friend name is Anna Yelekar. My school name is Saraswat Vidyalaya. Save the environment animation. This animation can explain what happens if we pollute our area.
The next participant of the day, team number 16, Mahi Shetty, Arna Hinde, Pahal Kodgaonkar from Saraswati Vidyalaya. Okay, thank you. So my name is Tanmay. I work in STEMpedia. So actually STEMpedia organizing this kind of event, robotics event, from past 6 years, because they have started their journey from 2016 and they have started with some normal kits, but now they have a broad like wide range of in the like globally, and also this competition also a global competition. It is conducting in Europe, Asia, all over the Asia and India and everywhere. So 30 plus countries are participating in this whatever competition, and now the final will be in the Dubai. So be ready for the Dubai, and also we are providing one kind of scholarship to the student who will win the final. That will go to the Europe, and they will do some kind of study and all this thing. So this is all we are planning for the students, and also we are bringing them to just learn how robotics works and how AI and all this are very important for the students, right? So this is going to be a future right now. So all the best for the teams. Some projects are difficult to judge, but some projects are very easy to judgment. It's not depend on the it is depend on the presentation as well. If we have made a proper market fit product, but we are not that much able to present our product, then how that product will work in the market? Because entrepreneurship is the key part in this track 1. So that's why I'll see that how they will present their product, then we'll do the things. माझे नाव सार्थक विडनोडकर, हेजें नाव तनुष कोटे आणि हेजें नाव शिवम पेडणेकर. आम्ही सरस्वत स्कुलांतल्यान. आमचो प्रोजेक्ट हा डायव्हर हा एकटो तो उदकान देंवता आणि गार्बेज काडटा नुस्तें वाचोवपाचे खातीर. डायव्हर अंडर वॉटर वयता आनी ते सगळी गार्बेज काडटा. गार्बेज काडली मागीर ते नुस्तें कितें मरायन लायफा न्हू ती खूब वाचता मागीर. ताका काय हार्मफूल जायना. ताका आतां गार्बेज गावली. अशें हळू हळू सगळी तो गार्बेज काडटलो. कितवेक आसा तू? सेकंड. नाव कितें तुजें? राजवी विश्वनाथ मराठे. स्कूल खंयचें? श्रीमती लक्ष्मीबाई संस्कृती मेमोरियल स्कूल. कितें केला तू? इमाटोळी. कशी कितें काम करता, कितें आसा ताजें? So if you want information on Matori, you have to click the button information. After this picture, it will give a speech. Matori is a multi-language language mark during the Ganesh Chaturthi festival. Leaves and flowers make nice patterns. It brings good vibes and love. It is a big deal to make Ganesh Chaturthi celebration, making homes and public places festive. People from the community join in creating this artsy displays. It is a fun tradition that shows off the vast mix of Hindu customs and creativity during religious events. So after that speech, it will show some fruits and vegetables which are also hanged on the matoli. If you want information on supari, also known as bitter nut, you have to click on it. After that, it will give a speech. Supari is a nut is used in various religious ceremonies and festivals of Hindu culture. Supari is associated with auspiciousness and good fortune. It may be included in rituals as a symbol of prosperity and blessings. In Ayurveda, areca nut is believed to have medicinal properties and is used in various formulations. सो हे तुवें केल्लें सगळें? हांव स्टीफन रेगो आनी सारस्वत विद्यालयान शिकता आनी प्रोजेक्टाचें नांव फ्लिप क्लासरूम मॉडेल. म्हजें नांव आरुणी प्रभू. हांव सारस्वत विद्यालयान शिकता आनी हो प्रोजेक्ट आमी टिचरींची एज वेल एज भुरग्यांची हेल्प करपाक लागूनय केला. सो ह्या
हातून ह्या प्रोजेक्टाचें नांव फ्लिप इट अप हो एक एप्लिकेशन जातून टिचर जेन्ना भुरग्याक खंयचोय व्हिडियो धाडटा आनी जातून त्या भुरग्याक तो व्हिडियो स्टडी करून नेक्स्ट क्लासीक येवपाचें आसता स्कुलान तेन्ना टिचरींक कळना की भुरग्यांनी तो व्हिडियो पळयला काय ना काय तेजी स्टडी केला काय ना सो ताका लागून ते टिचरींक कळपाक लागून आमी हो एप्लिकेशन केला जातून भुरग्यांचे फेस डिटेक्ट करून टिचरींक सगळे डिटेल्स मेळटा ताणें खंय पॉज केला कितलो फॉवर्ड केला आनी तो थंय बसला फुड्यान काय ना ते सगळी डिटेल टिचरीक मेळटा. Vansh Nitin Kenavdekar. I am from St. Brito High School. My name is Bharat Mantri from G.S. Amunkar Vidya Mandir. My name is Vinay Kumesh Bandodkar. I am from G.S. Amunkar Vidya Mandir. प्रोजेक्टाचें नाव Smart Dustbin. कशें कितें काम करता? अशें नॉर्मल युजल आसता पळय डस्टबीन जे वेट आनी ड्राय वेस्ट आसता ते मिक्स जाता तर हेजेन कितें आसा ते आपले रिस्पेक्टिवली बॉक्सान वयता सेन्स करून वेट जाल्यार वेट हितून वयता आनी ड्राय वेट म्हणल्यार हांगा वयता ड्राय म्हणल्यार हांगा. Johan Mascarenas, हांव युनियन स्कुलांतल्यान सांगे. My name is Sifas M. Rodriguez. I'm from Garden Angel High School, Kursharam, Goa. प्रोजेक्टाचें नाव कितें? ऑटोमॅटीक फार्म वॉटरिंग रोबोट. हो जो आमगे रोबोट आहा आतां आमगे गोंयांक जायतसो लँड आसता तो बेरान आसता अनकल्टिवेटेड आसता तो कल्टिवेट करपाक आमकां उदक जाय पडटा आनी टायमली दोन फाटी तरी जाय पडटा दिसांतल्यान आनी ते आमकां मनीस पावना एक पाटी दिवपाक आनी कोणाकूय वर्कर लेगून दवरलो जाल्यार ताका मागीर चड पयशे दिवपा पडटा तो बेजीस हें जायत रावताय. वो आमगे रोबोट आहा चोय हेजेतूय म्हाका टायम घालपाचो कितले पाटी घालपा तें आनी खूंय घालपा तें ऑटोमॅटिकली काम करता प्रोजेक्ट हातो. The AFWR will start by navigating its way through the fields using 4 wheel motors which are mounted on the chassis. Then a camera module underneath the machine will detect the crops and a pump motor will draw out water from the tank situated on the machine to irrigate them. तुमचं आतां ते क्रॉप्साचें उदक पडटलें एक दिश्टी पडचे ड्रॉप्स पडटा आनी स्प्रे पडटा. हें आतां सद्या प्रोटोटायप केला एक मागीर आनी जायत अपग्रेड्स बीन येतले सोलर पॅनल लावपाक जाता तेजी बॅटरी ऑटोमॅटिकली चार्ज जातली मागीर चार्ज करपाक कांय गरज ना. I, Anika Kuvelkar from Sharda Mandir School, Kadamba, along with my teammate Srinav Siddharth Kaus Desai from Cambridge School, Kurcharam, are presenting before you our new project, the Smart Aquarium. People like to have aquariums in their houses, but they face a lot of problems such as cleaning the aquarium, feeding the fishes, and maintaining the level of the water. So here we are with our innovative project. It has 3 essential things: the servo motor, the LEDs, and the ultrasonic sensor. This is a servo motor. This gives food to the fishes. We have to put the fish food inside and it will automatically open and close it and give food. The LEDs helps in giving light to the fishes in the dark, and the ultrasonic sensor helps in to maintain the level of the water by giving a number on the display. And if the water is low, it senses.
My name is Ayan Borkar and I'm from Batikar Model High School. I study in 7th standard. The name of my project is The Green Warrior. In today's day, we see a lot of waste around us. So also there is no recycling of waste because of no segregation. So there are 3 sections in my game. One of them is segregating waste. So in that mode, we have to take all of the waste and put it in the correct bins. The second problem we face is there's many factories which produce a lot of waste, and there's less oxygen. So in the second section we can grow plants, and in the third section we clean the water bodies. If we hover the cursor on the rule option, then it shows all of the rules, and if we click the play button, the game will start. This is the segregation part. We collect the waste by clicking space and then put it in the bins. Every time we put it, we get plus 2 points. If we put it in the wrong bin, then we get minus points. If we go up this way, we go to the next section. Over here we can take these mangoes and then eat them, and then we'll end up with a seed which we can grow. This plant will take some time and it will slowly grow. While that, we can do other things. If we go over here, this is the water cleaning section. It's like a mini challenge. So we click the play button and the game will start. We have a timer for 30 seconds. We have to click this trash. Every time we get 3 points. We play this until we get 50 points, and then we will win the game. My name is Arnav and I'm from Sri Ganesh High School. I study in Standard 7 and I have made a project called Smart Dustbin. So this dustbin detects the trash when it is full. So when it is full, the sensor inside detects the trash over here and sends a signal through cloud to empty the dustbin. So it sends a signal that this dustbin is full, you need to empty it. So the problem is that the municipal councils forget some dustbins on the road which are full, and then they get full and pollute the environment. So to save the environment, I've made this project. So let me show you a demo. Okay. So here, first when the green flag is correct, the status over here changes to empty. Now when this dustbin detects any trash, the sensor here detects it, and then it is saying bin full, sending signal, and it will send a signal through the cloud using IoT. So here it's saying signal sent. Now here there is a ThinkSpeak channel, and this channel will receive the message that the dustbin is full. So in here we can view the data. So see, here it is showing the address where the dustbin is. It is at Kolem Mapsa and it is full, so that the municipal council can go and empty the dustbin. माझ्या टीमचं नाव अर्जुन, सोहम आणि श्रीहंस, आणि आमच्या शाळेचं नाव श्री महालसा नारायणी हायस्कूल. आम्ही इथे स्मार्ट ट्रॉली बनवली आहे. ही स्मार्ट ट्रॉली QR कोड स्कॅन करते. म्हणजे आता बघायला गेलो तर आम्ही मॉलमध्ये गेल्यावरती कॅश काउंटरकडे खूप मोठी रांग असते. जर आम्ही त्या रांगेत थांबलो तर आम्हाला एक 2 तास असेच आमचे निघतात. त्यासाठी आता जर तुम्ही सामान घेतल्यावरती ह्या कॅमेऱ्यामध्ये स्कॅन करायचं, त्यानंतर सामानात ठेवायचं. ते झाल्यावरती स्कॅन केल्यानंतर ह्या लॅपटॉपवरती टोटल अमाऊंट येते. टोटल अमाऊंट आल्यानंतर आम्ही ती जी टोटल अमाऊंट आहे
ती तेवढी पेमेंट आहे ती मॉलमध्ये जी करायची त्यानंतर कॅश काउंटरकडे जाऊन ती पेमेंट दाखवायची, अशी पेमेंट झाली आहे. एवरी टाइम तुम्ही QR कोड्स वेगवेगळ्या वस्तूची स्कॅन केल्या उपरांत की आता की करंट बिल आता समजा बिस्किटचं पुढं 10 रुपयाचा तो 10 रुपयाचा म्हणून थंय दाखयतला आणि टोटल अमाऊंट ॲड जायत उरले आणि लास्टाक तांकां स्पेस मारल्या की तुमची टोटल बिल कितले आहा तें सांगता आणि त्यात तुम्ही डायरेक्ट ऑनलाईन पेमेंट करून हे करप आणि डायरेक्ट फक्त बिल पे केलेलं दाखवप. माझं नाव समृद्धी श्रीकृष्ण सावंत आणि मी श्री महालसा नारायणी हायस्कूलमधून आली आहे. माझं नाव हस्ती सुभाष पटेल, मी श्री महालसा नारायणी हायस्कूलमधून आली आहे आणि आमच्या प्रोजेक्टचं नाव आहे ड्रिंकिंग वॉटर असिस्टंट. तर खूपदा असं होतं की तुम्ही जेव्हा काम करतात किंवा काही करत असता तेव्हा तुम्ही पाणी प्यायचं विसरतात आणि त्याच्यामुळे खूप सारे डिसीज होतात नंतर जाऊन. मग ते डिसीज टाळण्यासाठी आम्ही हा प्रोजेक्ट केलेला आहे जो की तुम्हाला परत रिमाइंड करून देणार की तुम्ही पाणी प्या म्हणून आणि तुम्हाला एक गोल सेट करायचा असतो. फॉर एक्झाम्पल पाणी आता त्याच्यात टाकलं मी, समजा हे पाणी आता पिलं, आता तिकडे काउंटर नंबर वाढणार, 1 झालं, पाण्याचा आवाज येणार. अजून एकदा आता मी परत पाणी घातलं आणि ठेवलं आणि परत त्याने पिलं परत, तर परत काउंटर नंबर तिकडे वाढणार आणि हे लास्ट टाइम. आता हे लास्ट टाइम त्याने परत पाणी भरलं, टाकलं परत आणि ते परत काउंटर नंबर वाढणार. काउंटर आणि गोल दोन्ही मॅच झाले की एक बदल वाचणार की तुमचं आजच्या दिवसाचं पाण्याचं जे आज प्रमाण होतं म्हणजे 3 ग्लासेस 4 ग्लासेस तुम्ही जे काही ठरवणार ते कंप्लीट होतं. आयज आमी असले सारस्वत स्कूल हांगासर आणि हांगासरल्या हॉलान आयज कोड एवर 5.0 हे कॉम्पिटिशन रोबोटिक्साचे ऑर्गनायज केल्ले. जशें आमी जाणा की आमी सदांच म्हणटा की आयची भुरगीं ही मोबायलान व्यस्त आसता आणि ते आपलो टायम वेस्ट करता, पूण आयज आमी हांगासर पळयले ते भुरग्यांचेच प्रोजेक्ट, भुरग्यां कडल्यान जाल्लेले प्रोजेक्ट्स आणि वेगवेगळे टेक्नॉलॉजीचो वापर करून तेंच्यांनी आपले प्रोजेक्ट्स हांगासर हाडलेले. आमी म्हणटा की टेक्नॉलॉजी दोधारी तरवार, जसो वापर तेजो करता तसो तेजो उपयोग जाता. बरो करत जाल्यार बरो उपयोग जाता, वायट करत जाल्यार वायट उपयोग जाता. अशाच प्रकारच्या वेगवेगळ्या कार्यावळी आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. तोपर्यंत पळयत रावात प्रुडंट.